Today we are going to discuss about group displacement law. Here we have discussed earlier that a radioactive nucleus, when emits some radiations, it will be converted into nucleus of another element. Okay, we know that the radioactive nucleus will emit certain alpha, beta, gamma rays from its nucleus. So when an alpha and beta particles are emitted, then the new element will be formed after the emission of this alpha and beta particles from its nucleus. So the element from which these alpha and beta particles are emitted are called parent element, and the new element formed is known as daughter element. Okay, so there is a daughter element and there is a parent element. Then when an alpha particle is lost during the radioactivity, then the new element will be formed with an atomic number less by 2 units and the mass number less by 4 units, because we know that a alpha particle is a helium nucleus which has a atomic number 2 and a mass number 4. So when a helium nucleus is emitted, the atomic number will be less by 2 units and the mass number will be less by 4 units. And similarly, when a beta particle is emitted, the new element will be formed which is having an atomic number greater by 1 unit, because we know that a beta particle is actually an electron which is formed by the conversion of a neutron or the splitting of a neutron into a proton and an electron. Right. So a neutron is actually converting into a proton and electron, and this electron is getting ejected. So what happens to the atomic number? The atomic number, there is an additional proton in it, right? So the number of protons will increase by 1. That is why the atomic number will be increased by 1 unit when a beta particle is emitted. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോവും, പക്ഷേ ആ പ്രോട്ടോൺ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ആറ്റമിക് നമ്പർ. ആറ്റമിക് നമ്പർ 1 യൂണിറ്റ് കൂടാൻ അതൊരു കാരണമാണ്. Okay, so there are some scientists who studied on this phenomena and they formulated a law called group displacement law, and Soddy, Fugit and Russell are the scientists who formulated this law. And the law states that when an alpha particle is emitted, the new element formed is displaced 2 positions to the left in the periodic table than that of the parent element. For example, if the parent element is uranium 92 ആണ് parent element എങ്കിൽ after an alpha emission ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ the new element formed will be thorium 90. Here we can see the atomic number is reduced by 2 units. 2 യൂണിറ്റ് reduce ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 92 is converted into 90. That means when a helium nucleus or alpha particle is emitted, the atomic number is reduced by 2 units. So in a periodic table, if we check the position of these elements, we can find that the position of thorium will be 2 places to the left. അതായത് യുറേനിയത്തിന് 2 പ്ലേസ് മുന്നേ ആയിരിക്കും തോറിയത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ. അപ്പം whenever a radioactive nucleus emit an alpha particle, you will get a daughter element which will be 2 places to the left in the periodic table. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും 2 പ്ലേസ് മുന്നേ ആയിരിക്കും പാരൻ്റ് എലമെൻറ്റിനെക്കാളും. അങ്ങനെയുള്ള ഡോട്ടർ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Then similarly, when a beta particle is emitted, the new element formed is displaced 1 position to the right in the periodic table than that of the parent element. This is what group displacement law state. ഈ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും why it is shifting its position. The new element is having a position
one place to the right. This is because an additional proton is getting formed inside the nucleus due to the conversion of a neutron into a proton and an electron. Okay, അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ പ്രോട്ടോൺ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റമിക് നമ്പർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ്. 1 യൂണിറ്റ് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് lead 8212 is converted into bismuth 83-12. Here a beta particle, one electron is getting emitted, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ the number of protons is increased by 1 unit, then the atomic number will increase by 1 unit, whereas the mass number will remains the same. Number of neutrons ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു, പക്ഷേ number of protons ഒരെണ്ണം കൂടി. So total number of neutrons and protons will remain the same, hence the mass number will remains the same. Okay, then we'll see an example. Here when an alpha particle is emitted, that means a helium nucleus is emitted. Okay, helium nucleus is emitted. Then it will be converted, the daughter nucleus will be 2 placed to the left in the periodic table. അതായത് ഇത് 92 atomic number, ഇത് 91. Then when a thorium emit a beta particle, the daughter nucleus will be taking the position 1 place to the right. This is having a atomic number of 91. This is protactinium. അപ്പോൾ this is what a group displacement law states. So here is an example for radioactivity. See, this is a carbon which is radioactive, usually C14. Carbon 14. Do you know the atomic number of carbon? It is 6. അപ്പോൾ carbon 614 is a radioactive nucleus, and when it is converted into nitrogen 714, so here in this GIF image we can see that the carbon is sneezing out something, so it is emitting some radiation and it is converting into nitrogen which is having an atomic number 7. Okay, so from Soddy-Huygens displacement law we will be able to understand what kind of radiation is getting emitted from the carbon atom, because the atomic number is increased by 1 unit. Then we can say, according to Soddy-Huygens displacement law, it should be a beta particle that is getting emitted from the carbon. Then only the daughter element can shift 1 place to the right and atomic number increase by 1 unit varanengil the beta particle should be emitted from the nucleus. Okay, so that's about group displacement law or the Soddy-Huygens displacement law.